வணக்கம் மக்களே. இன்னைக்கு நம்மளுடைய டே ரொம்ப ஹாப்பியா, ரொம்ப பாசிட்டிவா ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. பிகாஸ் ஐ எம் வித் டாக்டர் எஸ்.எம். நரசிங்கன். நிறைய விஷயங்கள் நம்முள்ள ஒரு சிலருக்கு இந்த டயபெட்டிஸ் அண்ட் லிபிடேமியா அப்படின்ற ஒரு டேர்மை கேட்டோன்னே பயமா இருக்கும். பட் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. கரெக்டா நம்ம எல்லாருமே நம்ம உடம்ப பார்த்துட்டோம்னா, ஐ திங்க் இந்த டிசீசஸ்ல இருந்து நம்ம நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எல்லாத்துக்குமே லைஃப் ஸ்டைல் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. இதை பத்தி அதிகமா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம கூட டாக்டர் இணைஞ்சிருக்காரு. I would like to welcome Doctor to the Amplifying the Care podcast. எப்படி இருக்கீங்க டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட்? nice. Thank you very much. ஓகே, ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டப்போவே நான் ஜெனரலாக அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். இந்த டயபெட்டிஸ் அண்ட் லிபிடெமியா அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை கேட்டோன்னே இது ரொம்ப மெடிக்கல் டேர்மாக இருக்கு. ஸோ வாட் டஸ் இட் ஆக்சுவலி மீன் டாக்டர்? டயபெட்டிஸ் எல்லாருக்குமே ஆல்மோஸ்ட் தெரியும். நீரிழிவு நோய் இது இப்போ இந்தியாவில் கணக்குப்படி பார்த்தா 100 மில்லியன் பீப்புளுக்கு மேலே they are suffering from diabetes. At the same time, லிபிடீமியான்னு ஒன்று கேட்டீங்க. லிபிடீமியாவுக்கு இன்னொரு டேர்ம் டிஸ்லிபிடீமியா, கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம்ஸ். காமன் மேனுக்கு தெரியாது கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம்ஸ். அது இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா 88.6% of the population is having high levels of cholesterol, which requires treatment. Okay. Sometimes, this combination of diabetes and dyslipidemia can occur. Okay. If you ask me about diabetes broadly can be divided into two categories mainly. One is type 1 diabetes, where very, very little amount of secretion of insulin from the pancreas, or there is no secretion at all, which commonly affects children. If it is untreated, the children would die because of lack of insulin. Before the invention of insulin, children were dying because they could not get this proper treatment what is available today. Today, children who had developed these problems are all living almost normal life. That is one part. Type 2 diabetes is the one that is common in our country. Nearly 90 to 95% of the people are suffering from type 2 diabetes. There are a number of causes why it occurs. Genes also play an important role, but predominantly the environmental factors like our increasing weight, obesity, or physical inactivity, or people who don't care for restricting their food habits, all this will play an important role in pushing patients with so-called diabetes, which is termed as type 2 diabetes. That is why it is increasingly seen in our country because of 1, overweight, 2, obesity, 3, physical inactivity. Apart from this, you have some genetic role also, which may be playing an important part in pushing these patients for type 2 diabetes. Suppose father has diabetes, he has a chance of getting diabetes. Father and mother have got diabetes, he has more chances of getting diabetes. Suppose his siblings are also having diabetes, he is the one who is likely to get diabetes. That means there must be some gene which is playing a role. We will not get into the depth of the details about the genetic problems. There are so many other genetic varieties which are rare, luckily. But in our country, what we see commonly is only type 2 diabetes. Okay. Type 1 diabetes children are also getting better life quality now because of the insulin, which need to be taken by these children minimum of 3 times, maximum of 4 times. If they take it, they live for a longer period. That is about type 2 diabetes, type 1 diabetes. When you look at the cholesterol can occur, one, genetically. There is one family which can probably get into this sort of abnormalities in the cholesterol. The types of cholesterol, one is the triglyceride, which we call as an ugly cholesterol. Then the next one is the HDL cholesterol, which we consider as a good cholesterol. The third one is the cholesterol total, which contains the LDL cholesterol, which is the culprit, which we call it as a bad cholesterol. The last one is the LPA, lipoprotein little a,
We call this a deadly cholesterol. People who have abnormalities in this cholesterol, if they get it right from their childhood period, and if it is detected early, it is possible to detect by the doctor whether the person has got cholesterol problems or all, because they develop a lot of lesions over the knuckles, over the skin. The children are affected. In fact, I have families who are having this problem. The children, Okay. 8 years old, 10 years old, are brought only for skin lesions. When I examined the LDL cholesterol, it is about 700 milligrams. The normal value should be less than 100 or less than 130. You can imagine. Mm. The two children were brought from one family. I had to tell them that the child is likely to get problems of heart attack. Don't put the blame on me, because it is the one that is going to get into problems of heart attack. Unfortunately, one child died because we don't have any weapons at that stage to tackle cholesterol. In our country, even the statins are used, which was not accepted by the pediatricians, which was not accepted by the endocrinologist at that stage when I was also asking about their opinion. But finally, I had to put the other child for the wonderful drug that is statin, which had prolonged her life. Now she is 25 years old. She is asking me whether she can get married. So, such an amount of improvement that I've been seen in one segment of this cholesterol problem. The other cholesterol which occurs is predominantly due to obesity, overweight, faulty food habits, junk foods, highly saturated fat containing substances like your pizza, burger, untimely food, late night food, smoking, no activity at all, there is no walking, cholesterol gets accumulated in the system, produce problems. So these are the main terminologies that were used not only by the doctor, and I'm very happy that the public have come to know what is diabetes. Yes. But at the same time, I like to caution them about the coexisting problems like one, hypertension, high blood pressure. The second one, the most important is the cholesterol problem. It is the main culprit. It is the main dangerous abnormality in the cholesterol, which can probably push the patients for heart attack, stroke events. Okay. Yes. So I think it's pretty much it. You have covered it all because whenever a person gets some sort of cholesterol levels, it's shooting up. It's very likely for them to get heart-related diseases, my doctor. Like if it's not under the control. Yeah. It's directly there's an extent to which it can be transition to heart diseases, or people who are having diabetes and cholesterol are prone to heart. Like how does this work? What is the connection between this? If you ask me, I can only say that in olden days, people were actually getting problems of infectious disease like typhoid, cholera. All other infections were actually taking the lives of those patients in the past. But now our country is burdened with non-communicable disease. One of the non-communicable disease is diabetes. Yet another non-communicable disease is hypertension. Yet another problem is the lipid abnormalities of the cholesterol. These are the non-communicable disease which is taking a bigger role in pushing patients for one heart attack to stroke events. How this occurs? Diabetes as such can affect the smaller blood vessels which are growing to the retina of the eyes, which can precipitate what is called as diabetic retinopathy. The patients may become blind if they don't get into consultations with the doctor. The second one, which can affect the smaller blood vessels, is at the level of the kidney. If it starts affecting, it is called diabetic nephropathy. Ultimately, the kidneys will fail. The patients will land up only with the kidney doctor, going in for one dialysis or for kidney transplantation. The other smaller blood vessels which can get affected is at the levels of the smaller nerves, which we call as the peripheral neuropathy. So, diabetic peripheral neuropathy. These are all the smaller blood vessels which can get affected as a result of increased blood sugar levels. The increased blood sugar levels not only affect the smaller blood vessels but also the bigger ones.
The bigger ones in the form of one, the blood vessels which are going to the brain can get affected. The blood vessels which are going to the heart can get affected. The blood vessels which are going to the limbs can get affected. So patients will land with a stroke, can land with a heart attack, can land with the problems of the insufficiency of blood circulation to the food, and ultimately they get into problems of diabetic foot infection. They may even go for amputations. Okay. So these are all things which can occur. So one, smaller blood vessel complication, larger blood vessel complications are commonly seen in those people with diabetes. At the same time, those people those people with these problems can also get into yet another condition in the heart, where the heart muscles actually become damaged as a result of ongoing diabetes, which is called as a diabetic cardiomyopathy. Yeah. ஸோ தமிழில் நான் சொல்லணும் விரும்புனா சக்கரவியாதி உடம்புல தலைமுடியிலிருந்து கால் நகம் வரைக்கும் பாதிக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா நான் தப்பே பண்ணல. நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு உண்மையை நான் சொல்கிறேன்றதை தயவு செய்து மனதில் வச்சுக்கோங்க. எஸ், வெரி ட்ரூ. அண்ட் ஆல்சோ ஐ திங்க் நிறைய பேருக்கு என்னென்ன டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு தெரியாம இருக்குல்ல டாக்டர். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வயசு சொன்னோன்னா ஒரு சுகர் டெஸ்ட்டோ இல்லை கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸை செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு நார்மலாகவே எல்லாரும் எடுக்கிறது பெட்டர் அப்படின்னு இருக்கா ஒரு சில டெஸ்ட்? டயபெட்டிஸோ கொலஸ்ட்ராலோ பிளட் ப்ரெஷரோ சில்ட்ரனுக்கு வராது அப்படிலாம் கிடையாது. சில்ட்ரனுக்கு அப்பாவுக்கோ இல்லை அம்மாவுக்கோ யாருக்காவது ப்ராப்ளம் வீட்டில் இருந்து வீட்டில் 45 வயசுக்கு கீழே 50 வயசுக்கு கீழே அப்பாவோ இல்லை அப்பா தாத்தாவோ யாரோ இறந்துட்டு இருந்தா ஹார்ட் அட்டாக்ல இவங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. அதுக்கு காரணம் முக்கியமாக கொலஸ்ட்ரால். அப்பாவுக்கு இல்லை அம்மாவுக்கு டயபெட்டிஸ் வந்து காலில் புண்ணு வந்து காலை வெட்டிட்டாங்க, விரல எடுத்துட்டாங்க, காலில் ஆம்புடேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருந்தோம். சர்க்கரை வியாதி வந்துச்சுன்னா வர்றதுக்கு முன்னாடியே கூட வர்றதுக்கு முன்னாடின்னா அது கால்டு பிரைமரி ப்ரிவென்ஷன். சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம உங்கள் அப்பாவுக்கு சர்க்கரை உங்கள் தாத்தாவுக்கு சர்க்கரை உனக்கு வந்துடக்கூடாதே, அதுக்கு நீ என்ன செய்யணும்? வெயிட்டியாக இருக்கக்கூடாது, கொழுப்புச்சத்து வசூலாம் சாப்பிடாத, சுகர் ரிசப்ஷன் சாப்பிடாதீங்க, டெய்லி நடக்கணும், டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்ம அந்த சைல்ட்ஹுட் பீரியட்லேயே சொல்லிக் கொடுக்கணும். டீச்சர்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கணும், பேரண்ட்ஸு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அப்போ தான் அந்த குழந்தைகள் வளரும்போது நாளைக்கு அந்த வியாதி வரக்கூடாது அப்படின்றத மனசில் ஒரு பதியும். அதே சமயத்தில் கேர்ஃபுல்லாக என்னென்ன ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுக்கலான்றது புரிஞ்சிடும். சப்போஸ் வந்தாச்சு காம்ப்ளிகேஷன் வராமல் தடுக்கணும். சர்க்கரை வியாதி வந்தாச்சு, 30 வயசில் வந்துச்சு சர்க்கரை வியாதி, டாக்டர் எங்கள் அப்பாவுக்கு இருக்குது எங்கள் அம்மாவுக்கு இருக்குது அதனால எனக்கு வந்து பார்த்தா குண்டாக இருப்பார், அதெல்லாம் அந்த மாதிரி குண்டா இருக்கிறதெல்லாம் இங்கே குறைக்கணும், வெயிட்டை குறைக்கணும். அப்போ குறைச்சா தான் சுகர் கண்ட்ரோல் வரும். பிபி மேலே ஏறுனுங்க, எதுவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். கொலஸ்ட்ரால் உங்களுக்கு தப்பாக இருக்குது, ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். இந்த 3 சேர்ந்தாவே பெரிய ப்ராப்ளம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சுகர் பேஷண்ட், டயபெட்டிஸ், கொலஸ்ட்ரால் ப்ளஸ் இந்த பிளட் ப்ரெஷர் 3 சேர்ந்ததுன்னா நியர்லி 400% ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கு வாய்ப்பு, 400% ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த காம்பினேஷன் இஸ் a very very bad combination. So one should be very careful in going to the doctor. Suppose you have crossed 5 years, 10 years, no problem, no family history. My sincere advice is that at the age of 18 years, when you are entering into the college, always go for number 1, sugar, number 2, blood pressure, number 3, cholesterol. If these 3 things are done at that stage, we'll be in a position to doctor lifestyle changes, advise lifestyle changes, and the persons can be motivated easily because they are all grown up at that stage. You can convince them what to do, what not to do. At this stage, only these people, they get into the habit of drugs, habit of smoking. All those need to be discouraged. They need to realize. So the doctor's role is not limited within the 4 walls of his chamber. He has the duty to take care of the society. So if the society, in a sense, going and addressing the school children, going and addressing the college children, college students, and at the same time, Rotary clubs, Lions Club, and all this, if they are all coming together, take the advice from the doctor, take the doctor to their premises, give advice how to prevent diabetes, how to prevent cholesterol problem, how to prevent an high blood pressure problem, how to prevent heart attack. It is possible.
Yes, and also I think there's also something called as myth, doctor. நிறைய பேர் தப்பா புரிஞ்சுப்பாங்க ஒரு சில விஷயங்களை, டயபெட்டிஸ் ஆர் இந்த கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸை பத்தி ஏதாவது ஒரு விஷயம் முடைக்கும்னு நீங்க சொல்ல வேண்டியது மிஸ்கான்செப்ஷன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்கிட்ட வர்ற பேஷண்ட்கிட்ட நான் இந்த மாதிரி பேசும்போதே அவங்களுக்கு வந்து கன்வின்ஸ் ஆகிடுவாங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் தெம். நான் கன்வின்ஸ் ஆகணுன்றதுக்காக பேசலை, என்ன என்னுடைய கடமையோ அதை நான் முன்ன வச்சுட்டு அவனை கன்வின்ஸ் பண்ண வைக்கிறேன். கன்வின்ஸ் பண்ண வச்சுட்டு அப்புறம் கடமையை பற்றி பேசுறது இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது அவனுக்கு ரியலைஸ் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ சொல்லும்போது தெரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஆனால் இதே 30 வயசில் வீட்டுக்கு போகும்போது பாட்டி சொல்லுவோம், என்னடா இந்த வயசுல எல்லாம் ஒன்று டாக்டருங்க ஏதாவது சொல்லுவோம், அதை மாத்திரையும் வேணாம் மருந்து வேணாம், ஒன்றும் 70 வயசு நல்லா கல்லும் ஜீரணம் வேண்டாம் உனக்கு, சாப்பிடு நீ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாட்டிகள்லாம் இருந்தாங்க. இப்போ அம்மாவங்க கூட சில பேர் இருக்காங்க. அம்மாவங்க குழந்தைகளுக்கு நல்ல சப்பி சீக்ஸ் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிற குழந்தைய வச்சு ஃபீட் பண்ணி ஓவர் ஃபீடிங், சப்பி சீக்ஸ் அந்த சில்ட்ரன் வந்து டெவலப் பண்ண ஆகிடுது. ஸோ இந்த மாதிரி வெளியே டயபெட்டிஸ் தெரிஞ்சுட்டு போன உடனே ஃபர்ஸ்ட் இட்ஸ் அ டினையல். ஐ வில் நாட் டெவலப் டயபெட்டிஸ். ஐ எம் அன் ஆக்டிவ் மேன். Today I'm in Delhi, next day I'm in Mumbai. I travel a lot and I'm not overweight. I don't have obesity. Then go into the depth of the detail. The fellow will say, yes, sir, my father had diabetes. My mother had diabetes. So far, no diabetes. I don't want to undergo any types of test, be negation. Yeah. Next is tell him that you got diabetes or judging for diabetes, denial. So I think even the educated people must understand what the doctor tells. Doctor is not going to bluff. Doctor is not going to push you for unnecessary tests. What is required for you at that stage? The doctor is ready to be well. Take the message, implement it in your lifestyle. That is going to help you a lot. So that is my sincere advice. Many of them know once when you say high blood pressure or sugar or cholesterol, you tempt him to go for life. So, doctor, ஒரு 6 மாதம் நான் நடந்தே பார்த்துறேன்னு, சர்க்கரையை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம்ல? பண்ணிடலாம். எப்போ? ஒரு 10 மில்லிகிராம் மேலே ஏறினா மட்டும்தான் பண்ணலாம். 126 போயிடுச்சுனாவே டயபெட்டிஸு. இந்த 100லேருந்து 125 வரைக்கும் இருக்கவங்க பேர் ப்ரீ டயபெட்டிஸ். போங்க வாக்கோங்க, ஒழுங்காக பண்ணுங்க. நிறைய பேருக்கு வாக்கிங் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ், டயட் கண்ட்ரோல் எல்லாத்தையும் சின்சியராக 1 மந்த் 2 மந்த்ஸ் 3 மந்த்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே பண்ண மாட்டாங்க. நாட் ஈவன் patient, even the doctor will not do it. Why I'm trying to stress this, continuous uninterrupted lifestyle changes highly impossible. So the doctor's role comes to play there to advise medication. You understand that? Yeah. That's right. You're probably need to say that, okay, only through medicines it can be cured. Probably had we been adapted to this and the healthy lifestyle அப்படிங்கிறது நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு மந்த்ராவா எல்லாருக்குமே மைண்ட்ல இருந்துட்டு ஐ திங்க் இது ஈஸியர் நினைக்கிறேன். ஸோ பிஃபோர் வி மைண்ட் அப் ஆஸ் அ ஃபைனல் நோட், ஒரே ஒரு லைன்ல ஒரு கீ டு ஹாப்பி லிவிங் ஆர் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல். அந்த காலத்துல தான் நம்மளுக்கு ஒரு கோட் இருக்குல்ல டாக்டர், லைக் உணவே மருந்து அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சிம்பிளா மறந்துடாதீங்க, நான் சொல்றதை மறந்துடாதீங்க, யாரையும் பயமுறுத்தல. The more you weigh, the sooner you die. Yeah, that's one thing. Yeah. So that means you need to restrict the food and then try to go for regular walking, do exercise. That is going to be the main role. Correct. The best road to health is to keep ideal body weight. The second point. Lower the better. Control your blood sugar, keep it at the lowest level possible, allowed by your doctor, and reaching the goal. Try to do that. Earlier the better. Don't waste your time. Try to be very early in implementing it in your life so that your life becomes full. So earlier the better, lower the better, longer the better. Pretty much. How long? Lifelong. The doctor is going to advise you for you to live long periods of good life in this beautiful world. Super, pretty much it. I think hearing it from the right person through his experience and says it all. Thank you so much, doctor, for your time and for your valuable insight. I really wish from this video a lot of listeners or viewers get to know more about how to lead a healthy life.
Thank you so much. Keep saving a lot of lives and keep spreading a lot of happy smiles. So, thank you very much for Thank you, doctor. the day. Thank you. Have a great. Thank you.